only the eigenvalues but also eigenvectors. With the 3 by 3 I will explain these two. And in this 3 by 3 matrix I will explain finding the eigenvalues and vectors using the general method in the second problem. And in the third problem, I will explain the same concept using the shortcuts. Okay, finding the eigenvectors first using the general way, using rank and echelon form, and solving the equations easily. There is one shortcut that we'll see in the third one. Okay, I will tell you all these things. Right. Next, second problem. Find eigenvalues. Okay, start with this like this. Find the characteristic roots. Find the characteristic roots. Find the characteristic roots and characteristic vectors of the matrix of the matrix. Yeah, you want elements a equal to 8 minus 6 to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. Yes, somebody is intentionally disturbing. What are the elements? 8 6 2 minus 6 2. Okay, dear students, what is the characteristic equation? Determinant of a minus lambda I equal to 0. What are the diagonal elements? 8. 8 minus lambda. 7. Next, only diagonal will affect. Is there any change in the non-diagonal? No. What are the non-diagonal? Minus 6 2 minus 6 minus 4 2 minus 4 equal to 0. And later you clearly expand and give a third degree equation. It gives a third degree. Just determinant, matrix determinant. Ma'am, I think they know how to expand the determinant for 3 by 3, right? 3 by 3 det. Okay. ఇది మైనస్ లాంబ్డాకి ప్లస్ ప్లస్ అదా లేకపోతే డిటర్మెంట్ అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పేస్తాను. ఇది పెద్దగా అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి వినండి. If you expand the determinant for the 3 by 3, okay, but it takes some time.
and while observing the outputs of many students from the so many batches, okay, na, there are some mistakes, and the students will often do some mistakes in this method. A small change in plus and minus somewhere that leads to a big mistake in the final answer. To be honest, if suppose there are 100 students in this, okay, na, I will receive for 30 to 40 the answers. Only to overcome this. See here, there is one shortcut also. I will explain the shortcut here. See, shortcut. So for finding the characteristic equation, which equation? That is, what is the matrix? 8 minus 6 2 minus 6. The characteristic equation is, and you may apply this shortcut for every matrix. It starts with first term is lambda cube. What is the first term? All we say trace of A, trace of the matrix into lambda square. What is the next term? Trace of the matrix into lambda. Starting lambda cube. Next lambda square plus minus are alternative. Starting term contain minus, second term will contain plus, third term will contain minus. What is the third term? Sum of the minors of diagonal elements into lambda. What I have written? Sum of the minors of diagonal elements into lambda. Next plus or minus? Next term plus determinant of a equal to 0. Determinant of a equal to 0. Okay. Now start with minus lambda cube. What is the trace of the matrix? What is the trace? Sum of the diagonal elements. What are the diagonal elements? What are the diagonal elements? 8, 7, 3 into lambda square. See, the first two terms are over. What is the trace? Sum of the diagonal elements. Next, okay. What is this term? Sum of the minors of once again which elements? First diagonal element, minor of 8 plus minor of 7 plus minor of 3 into lambda. And what is the last thing? Determinant of a equal to 0. Determinant of a equal to 0. Okay. So concentrate here. Now I am interested to find minor of 8. What is the minor of 8? Can anyone say how to find the minor of 8? 8 is available in which row? ఎక్కడ ఉంది? ఏ కాలంలో ఉంది?
Delete the row and column. What you are observing now? 7 minus 4. That's it. You have to neglect the row and column in 8 present. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 7 minus 4 4 3. Okay, 7 into 3 minus 4 into minus 4 16. 21 minus 16 5. 7 threes are minus 4 into minus 4 plus 16 plus 16. That is determinant. ఓకేనా రైట్ ఏం లేదమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. If you want to get మళ్ళీ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ if you want to get the minor of 8 just you strike off this and what you are observing was I written the same. Next we are moving minor of minor of 7 minor of 7 of 7. Remove this row, remove this column. 8 to 8 to. Andena? If you delete the second row, if you delete the second column, the remaining elements are 8 to 2 3. Are you following everybody? Okay. What is the result of this? 8 3s are 2 2s are 24 minus 4 20. Next minor of 3. This row is this column. 8 8 into 7 minus 6 into minus 6. 56 minus 36 which is 20, which is 20. Okay, almost. Okay, we came to the end of the problem and one thing is left. What is that? ఇంకా ఒకటి ఉంది ఏంటది determinant. And there are two ways. If you have a scientific calculator, you may scientific calculator also minus 6 7 determinant of a చూడండి ప్లస్ 8 into determinant చెప్పండి 8 into 21 minus 16 minus of minus 6 minus 18 plus 8 plus 2 into 24 minus 14 24 minus 14 21 minus 16 5 6 into minus 10 2 into 10 40 minus 60 plus 20 60 minus 60 0. You already have learned in the intermediate, right? All are MPC students కదా అంటే if you substitute all equation and everybody in case if one or two students maybe if you don't know the determinant after the class go to YouTube and just type finding the determinant. Thousands of people are ready to explain the concept. Even ma'am will also explain. And you know, I know that you know the determinant. Yes or no? Determinant అనేది చిన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఏం yes. And what is the determinant here? The determinant ఎంత వచ్చింది మీకు ఈ ప్రాబ్లం కి 6 60 0. Yes.
2 by 2 characteristic equation is easy, but for 3 by 3, we have to do the hard work. Some things we have to find in our life easily, but for some things, if you want, we have to do the hard work. కొద్దిగా దొరుకుతాయి, కొన్నిటి కోసం కష్టపడాలి, కోసం కూడా కొంచెం కష్టపడాలి మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కోసం కొంచెం లిటిల్ హార్డ్ వర్క్, నాట్ మచ్. ఎస్, మెయింటైన్ ద సైలెన్స్ గర్ల్స్. ఎస్, 480 ఎలా వచ్చింది? బెటర్మెంట్ 0 కదా. ఎస్,
Switch off. Sorry, sir. Early, sir. Okay. And if you have to determine the determinant, and it is easy to find the roots for the third degree equation. Sir, ma'am, once I've been here. I'm not joking. The information is available in YouTube, am I right? Not only the movies or songs, the subject content is also available. I say utilize the technology in a right way. Can you able to hear me? Yes. But you type your model clearly in your YouTube. Okay, na? In the search bar, when you type your model clearly, number of people will explain. Not only one or two, number of. Okay. And the last thing, when you like a particular video, just like it and share it. Otherwise, you like it because they are not getting any direct remuneration from you. They are uploading a video means Google will pay the money when you like. You know, when you like a if you like content, just give a like to the person. He will feel happy because he get some remuneration from the Google. And then we are not giving the money from our pocket, right? Thank you. And here I will explain how to find the roots without using the calci also. Even though your calci, I will tell you now, as a mathematics teacher, I will give you a okay, na clear way to find the roots for the equation. Now see here. Travel. Only this part. Stop talking.
Are you alert? Are you able to listen to me? Okay. Now substitute everything in 1. All of you say this is 1. Now substitute all the values in 1. Now I will give the time to copy. This equation become minus lambda cube. Minus lambda cube. What is the trace? ఇక్కడ ఉన్నా నేను. What is the trace? 18 minus minor of 8. 45 20 into lambda. What is the determinant? Equal to 0. When you substitute the minors and the determinant, okay. Now finally this is minus lambda cube plus 18 lambda square minus 45 lambda equal to 0. Now take minus common. Take minus common. What you will get? Lambda cube. It is a third degree equation, but here there is no constant term. If there is no constant term, solving this equation is very easy. Constant term means, see here, some equations in third degree, what they starts with which term? Lambda cube term. Next term, lambda square. Next term, and some equations will contain some constants like 45 lambda plus 2, 45 lambda minus 6, 45 lambda plus 3 or minus 13. Constants also available in some equations, but fortunately this equation is free from a constant. Am I right? Free from constant. And moreover, every term contains lambda. Every term contains lambda. There is a lambda, there is a lambda, there is a lambda. Why don't you take lambda common? Take lambda common, tell me. Yeah, lambda square per, okay na? Yes, I have taken lambda common. Now I split into two equations. Lambda equal to, next, lambda equal to 0. How you find the roots here? 45 kada. 45 means 3 and 15. 3 and 15, 18. 3 into 15, 45. That is the logic. What is common? What is common? 15. Lambda to lambda minus 15. Lambda to 3 comma 15. Therefore, what are the eigenvalues? 0. What is the first eigenvalue? 0. Remaining verification. Sum of the eigenvalues. Chapali. What is the sum of the eigenvalues? First do the summation. I add the eigenvalues one by one. 0 plus 3 plus 15. How much? 18. And what is the trace of a matrix? Trace 8 plus 7 plus 3. Are they same? Then you confirm your eigenvalues are correct. Eigenvalues are, there is no calculation error anywhere. Sum of the eigenvalues equal to trace. Sum of the eigenvalues equal to, and there is also another formula to verify. Product of the eigenvalues equal to determinant. Product of the eigenvalues determinant. All of you, can you please multiply these three? If మూడింటిని multiply చేయండి ఏమొస్తుంది? 15 into 3, 45 into 0. What is the determinant of the matrix?
అంటే product of the eigenvalues equal to determinant. Sum of the eigenvalues is product of the eigenvalues determinant. Therefore, our eigenvalues are correct. What are the eigenvalues? 0, 3, 15. 0, 3, 15. Have you completed? Have you understood? Shall we go to the next problem? No. This is half of the problem only. What is the question? Find the characteristic and characteristic vectors. Up to now, we completed roots only. How many eigenvalues are there? Three. Three eigenvalues will generate three eigenvalues. अभी picture बाकी है. अभी picture this is interval కు before. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ కాదు, ఇంటర్వెల్ తర్వాత. బ్రేక్ ఏం లేదు. బ్రేక్ సెకండ్ హాఫ్. ఓకేనా? రైట్. ఒక రెండు పాటలు ఒక ఫైట్ కూడా వేసుకొని క్లైమాక్స్కి వద్దాం రండి. దిస్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సమ్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది. I will tell you, but finding the eigenvectors is simple than finding the eigenvalues. And all of you note down. వింటున్నారా? అర్థమవుతుందా? Yes. Yes. And if you notice one thing, I am interested in explaining the concept well rather than completing the syllabus. Is it right? If you what I am teaching is not my motto. Are you understanding? I'm teaching whether you are understanding or not. Always I focus on this. If you understand, I can able to, even though without taking the feedback also I can able to understand that whether you are understanding or not. అది నాకు అది అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ సిలబస్ కంప్లీషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. నేను చెప్పినంత వరకు మీకు అర్థమైతే ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ఏ సర్టెన్ ఫౌండేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ రిమైనింగ్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ బేసిక్ అనేది గట్టిగా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అవ్వాలి. అండ్ లేటర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, రైట్. They will say, I'm only one mathematician in the world who teaches well. I cannot say like that. I have no proud or nothing. But I can say that wherever I teach, I can teach well. కానీ మంచిగా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు అనను. చాలామంది మ్యాథమెటిషియన్స్ ఉన్నారు ఇన్ మెనీ కాలేజెస్ ఆర్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఏదైతే చెప్తానో అది బాగానే చెప్తాను. అది ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలను. ఐ కెన్ సే కాన్ఫిడెంట్లీ వాట్ ఎవర్ ఐ టీచ్, ఐ కెన్ టీచ్ వెల్. బట్ యూ హ్యావ్ టు, instead of disturbing the class, try to understand the concepts. Okay? But uh, okay, this is the right term. I don't want to. I don't want to erase the content. But if the equation contains a constant, then we have to find one root by trial and error method. Which method? Using that, we go for synthetic division. Which division? Using synthetic division, we must find two more. Procedure is different. ఈ ఈక్వేషన్లో ప్రజెంట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ కంటైనింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ ఉంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సింథటిక్ డివిజన్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్యాల్సీ అండ్ ఇఫ్ యూ యూటిలైజ్ ద క్యాల్సీ వెల్ within 1 minute, less than 1 minute, you will find the roots. So that is why you may purchase, okay, and we may multiply two matrices. You may find the determinant of the matrix. You may go for cube, a power 4. Okay, na? Right.
When a function is there, you may find the table values related to the function. There are a lot of applications using the scientific calculator. Here eigenvalues, what are the eigenvalues? 0, 3, 15. Distinct. They are distinct, unique. They are not repeated, right? What is the first eigenvalue? This 0 is observed how many times? 0 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? Any repetition here? 0 you are observing only one time. 3 is also appeared one time. 15 is also appeared. No eigenvalue is repeated. No eigenvalue is repeated. All are unique. All are distinct. They are distinct. ఒకవేళ suppose if the eigenvalues are like this, 2 to 8, are they distinct? No. 2 is repeated. 2 is repeated. Okay. Now I will explain this shortcut to find the eigenvectors, and you may apply the shortcut when the eigenvalues are distinct. When the eigenvalues are, if they are repeated, you go for Gauss elimination. You go for, or I was also explained yesterday, solving homogeneous system. Ax equal to 0 bar, finding the infinite number of solutions only. Next heading, finding the eigenvectors. Finding the eigenvectors. Eigenvectors. Eigenvectors are also called as characteristic vectors. Nice. Yes. Last benches. Okay. Heading, shortcut for finding the eigenvectors. Shortcut to determine the eigenvectors. Shortcut to determine the eigenvectors. Note. Use this shortcut. Use this shortcut when the eigenvalues are distinct. Use this shortcut when the eigenvalues are distinct. Eigenvalues are distinct. Use this shortcut when the eigenvalues are distinct. Distinct in the sense, no eigenvalue is repeated. Write in your words. Distinct means what? No eigenvalues are repeated. Everybody, distinct means the left side you are observing which cases? Distinct. All are belongs to which cases? Distinct. 1, 2, 3. All are yes, distinct. 3, 6, 9. 2, 4, minus 1. 0, 3, 15. These are the distinct cases. Suppose if the eigenvalues are 2 to 8, what is your observation? 2 is twice in the repeated case. Here 1 is repeated 3 times. Here 3 is twice.
that is repeated case. This is a distinct case. Okay, na? And 90% of the problems, more than 90% of the problems, you will get the distinct eigenvalues. In majority of the cases, you will get the eigenvalues distinct, and this shortcut is very much applicable. You must know what is the distinct and what is non-distinct. ఇవన్నీ distinct cases. These are all distinct cases. ఏ వాల్యూ కూడా ఇంకోసారి రిపీట్ అవ్వదు. The value, you select any value that is not repeated, but that is not like that. Here 3 twice, 1 here, continuously 1 here, 2 twice, no doubt. Now are you having the clear picture about this distinct and non-distinct? Yes or no? Okay. 1 5 10 distinct non-distinct? 1 5 10 3 3 3 not. Yes. Everybody, boys, consider the two equations. What is the first equation? A1 x1 plus second equation d1 x1 plus d2 x2 plus d3 x3 equal to 0. See here, we have two equations. It is easy to solve two equations using this shortcut. Okay. Select the first equation. What is the middle term? What is the middle term? After A2, A3, A2, A3. We have not covered this. What is not covered? A1. A2, A3, A1, and repeat this term once again. Just repeat this term in the end. What you will get? A2. I will repeat. Student. A2, A3, A1, A2. Can you please read out? Once again. Similarly, B1. Okay. X1, X2. Now, X1 by, what is the product of these two? Minus equal to A3 B1 by, yes,
With these steps, with these two steps, you will get the m vector. Once you copy that, we will apply this concept to the our problem. Okay, now down. Have you finished? Yes. Okay. అరే హాస్టలేనా స్టాండప్ నువ్వు కూడా అరే హాస్టలేరా హాస్టలేనా నువ్వు ఇద్దరు హాస్టలేనా మీరు దగ్గరే కదా క్లాస్ అయిన తర్వాత ఓకే ప్రశాంతంగా నువ్వు వాడి బెడ్ మీదనే కూర్చో నువ్వు వాని బెడ్ మీదనే కూర్చొని ఇద్దరు ఒక ఎదురుగా తనివి తీరా చూసుకోండి మాట్లాడుకోండి కుశల ప్రశ్నలు వేసుకోండి ఇప్పుడు కాదు లిజన్ టు మీ మంచిగా మాట్లాడుకోండి షేర్ యువర్ థాట్స్ అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ దీస్ పీపుల్ వాళ్ళని ఈ ఒక్క రోజు వదిలేయండి దే విల్ డెవలప్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ లేటర్ సిట్ సైలెన్స్ మా అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 4 ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళకండి డైరెక్ట్ రూమ్కి వెళ్ళి ఇందులో దెర్ ఇస్ నో అనదర్ మీనింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ దేర్ థాట్స్ బాయ్స్ ఏదైనా సరే మనం అర్థం చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్లీ నో అనదర్ వే ఆఫ్ మీనింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఎప్పుడు నేను వేరే థాట్తో ఉండను మీరు కూడా ఉండకండి దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ దేర్ వ్యూస్ క్లియర్లీ చెప్తున్నాను దేర్ థాట్స్ అంతే హ్యాపీగా మాట్లాడేసుకోండి
Then later concentrate on your things. But at this moment, give your valuable time to me. Okay, now I will talk to you. This is my intention. Have you understood? And now what is the heading? Eigenvectors. Eigenvectors. కాలేదు eigenvectors. I already said the question is finding the eigenvalues and eigenvectors. We have three eigenvalues 0, 3, 15. గుర్తుందా? 0, 3, 15. Yes. And please be serious. Okay. Stop. Stop writing and listen, everyone. Boys, last. Can you please see? Come forward. Come forward. And listen to me. Here we are three eigenvectors. How many eigenvectors? What is the first eigenvector? 0 is not the eigenvector generated by 0. What is the next one? Eigenvector produced by 3. Last one? Direct 15 and I am మాట్లాడరు eigenvector produced by 15. అంటే each and every eigenvalue will generate a eigenvector. Every eigenvalue contains a eigenvector that we have to determine. Okay? And what is the starting one? 0. Okay. Case 1. Eigenvector for lambda equal to how much? 0. Everyone use this simple formula a minus lambda I x equal to 0 bar. Can you please tell me a minus lambda I x equal to 0 bar? A minus lambda I. Can you please see the original matrix? Given starting problem, matrix enti 8, 2. What is the first diagonal element? Minus 6, 2. Next, next, that's it. Where is the change? Only in the diagonal. 8 become, 7 become, 3 become. Let us say this x by x1, x2, x3. This is the vector. Here x is the eigenvector. And 0 bar. What is 0 bar? And what, what is the lambda value, dear students? What is the lambda value? Put lambda equal to 0. Put lambda equal to 0. 8 into x1 equal to 0, 0, 0. What is the first equation here? First equation 8x1 plus second equation minus 6x1 equal to 0. Last equation, what is the first equation? 8x1 minus 6x2 2x3 equal to 0. Second equation minus 6x1 plus 7x2 minus 4x3. Third equation minus 4x2 plus 3x. How many equations you have? Select any two. Select either 1 2 or 1 3 or 2 3. Okay, na? Select okay, any two equations.
Now selecting 1 and 2. Selecting 1 and 2. And you may select 2 and 3. 1 and 3 all are correct. Okay, I'm not disappointing anyone. I'm selecting 1 and 2. What is the first equation? First equation 8x1 plus next minus 6x1. Yes. I'm selecting these two. Okay. Did you remember the sequence? గుర్తుందా చెప్పండి -6 నెక్స్ట్ x1 x1 by -6 -4 minus x2 by x3 by 24 minus 14 minus 12 plus 32 56 minus 36. Okay, but if they are possible to divide by some number, make them small. ఒకవేళ చిన్నగా చేసే ఛాన్స్ ఉంటే ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ స్మాల్. ఆల్ నంబర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బై 10 తో డివైడ్ చేయొచ్చా? 10 1 జా 10 10 చేయనండి. ఓకే, నౌ x1 x2 x3 equal to just k into what are the values? 1 2 2. K equal to 1 2 3 so on infinity. 1 2 3 so on infinity. This is shortcut. And all of you, I need your 100% concentration. Is there any other way? ఇది కాకుండా ఇలా కాకుండా ఇంకా వేరే చేయొచ్చా? ఎస్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్? ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? 8 minus 6 minus 6. Convert this matrix into echelon form. Which form? Using 8, make these two 0. Go on, continue. అక్కడ ఏమొస్తుంది తెలుసా మీకు? ర్యాంక్ లెస్ దెన్ n వస్తుంది. What you will get? Then the system contains infinite number of solutions. Number of linearly independent solutions n minus r. ఒకవేళ అలా చేసినా కూడా ఫైనల్గా మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 1 2 2. అది లెంతీ, దట్ ఈస్ లెంతీ. దిస్ ఈస్ షార్ట్కట్. దిస్ ఈస్ షార్ట్కట్. అండ్ ఇన్ కేస్ టు సి అంటే ఇక్కడే వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ కేస్ టు ఐ విల్ నాట్ రైట్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్లీ వి రైట్. ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ స్టెప్. అంటే వెన్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ అవాయిడ్ ఫ్యూ స్టెప్స్ హియర్ ఆల్సో. ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు. అంటే యూ కెన్ స్టిల్ సేవ్ యువర్ టైం. డైరెక్ట్గా ఎనీ 2 ఈక్వేషన్స్ వి రైట్. అంటే ఇది రాయకుండా ఇవి రెండు డైరెక్ట్గా రాసి కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? చాలా ఈజీ మెథడ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? హియర్ ఎనీ ర్యాంక్, ఎనీ ఎకలాన్ ఫామ్? నథింగ్. ర్యాంక్ ఎకలాన్ ఫామ్ ఏది లేదు. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఆన్సర్. లైక్ ఇన్ రైట్. And eigenvector for lambda equal to last case 15. 2 more cases are there. And the last 2 cases will take less time because the first time only, okay na, the beginning of the, okay na, problem, it takes some time.
And all of you, I will give you a small break after the third case. Small break. Huh? థర్డ్ కేసు థర్డ్ ప్రాబ్లం కాదు, కేస్ 2 కేస్ 3 ఉంది ఇంకా. Otherwise, we'll continue the remaining cases after the 10 minutes, okay?
case? Last case and 50. Get ready. Solve the last solution. 2 um, 2 to last one. Right. Everyone. 15. Yes. What is the change here? 8 minus 15 minus 7. Next minus here. What is the equation 1? Next equation minus. Tell me the coefficients. S. Sequence minus 6. Next x1, x2, x3. 24 plus 16 minus 12 minus 28. 56 minus 40 minus 22 the on minus 2. K 2 minus 2 1. Okay. Now the problem is completely solved. Yes, maintain the pin drop silence. Eigenvectors not taking the much time, right? Solved by using the technique.
Dear students, yes, what's the problem? Want to copy? Yes, sir, no. Now, ma'am, okay, dear students, what are the values? 0, 3, 15. What is the vector that corresponds to 0? First vector. What is the first vector? Tell me. 1, 1 to 3 వచ్చిందా? 1, second vector, 2, third vector. This is the total story. The eigenvalues, 3 eigenvectors. Note down. The values are distinct. Every eigenvalue is producing one eigenvector. 0, 3, 15 are the eigenvalues. Remaining are eigenvectors. Yes. K equal to, in every case, K equal to 1 to infinity. Infinite solutions. Eigenvectors are what? Which solutions? Infinite solutions. Next, weightage, ma'am ki తెలియాలి. Ma'am, this question 8 or 10 question. Okay, complete. You, everybody, the content is in your notes only, right? Nothing written extra. అదే రాశాను కదా. Everybody, stop talking. Where are you going? Already I've given a break. You have taken the permission, right? దానికి నవ్వాలా? ఆల్రెడీ చెప్పాను మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ బాగా బతుకుద్దని. డోంట్ లివ్ లైక్ మ్యాడ్ 3. మెంటల్గా బతుకుద్దు ఇంబ్యాలెన్స్గా. పేరెంట్స్ వచ్చాడు వెళ్ళిపోయారు. అందులో మీరు నవ్వాల్సిన అవసరం అసలే లేదు.
But no reason to laugh anybody, including me also. It's a serious thing. He's leaving. Leave it. Okay. Now, when I was observed the previous question papers. Okay. Sometimes the questions are if A equal to find the eigenvalues of A. Listen to me. This is a direct question. All of you, when A is given, it is easy to find the eigenvalues. Yes or no? Like the previous problem. Finding the characteristic equation, finding the roots. But sometimes the question is not direct. A is given. This information is given. The elements also given clearly, no doubt. The elements are always given, but the question is find the eigenvalues of A square matrix. Which matrix? A square matrix. Find the eigenvalues of A cube matrix and A power 4 matrix, or find the eigenvalues of adjoint A, adjoint A matrix. All are very easy. I'll explain. Find the eigenvalues of A inverse matrix. Find the eigenvalues of A transpose matrix. And instead of asking A, the question is like that. What are the eigenvalues of A square? What are the eigenvalues of A cube? What are the eigenvalues of adjoint A? What is the eigenvalues of A inverse? What is the eigenvalues of A transpose matrix? A transpose means a matrix which is obtained from the given matrix by interchanging the rows and columns. Okay, now concentrate here. Okay, suppose this is 3 by 3. This is a which matrix? If the eigenvalues of A are and instead of values, I am explaining using a concept. A matrix is given. First, always you must find the eigenvalues of the given matrix. Which matrix? A. Here, what are the eigenvalues of A? What are the eigenvalues of A? Eigenvalues of A are lambda. What are those? చెప్పండి. A, B, C అనుకుందాం. Are you concentrating, everybody? Okay. When the eigenvalues of a given matrix are A, B, C, then eigenvalues of A square matrix are lambda square. That's it. Original matrix eigenvalues are lambda. A square matrix eigenvalues are lambda square. What are the lambda square means? చెప్పండి. A square, B square, C square. A cube matrix eigenvalues lambda cube. A cube, B cube, C cube. Eigenvalues of A power 4, lambda power 4. What are those? A power 4, B power 4, C power 4. And eigenvalues of A inverse are ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. మరి A inverse matrix eigenvalues 1 by lambda. What is the answer? 1 by lambda means what is the reciprocals? 1 by A, 1 by B, 1 by C. And eigenvalues of A transpose same. What are those? A, B, C only. A transpose same.
Eigenvalues of A and A transpose are same. A and A transpose are always same. And ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. ఓకే, ఎస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, adjoint A is nothing but determinant of A by lambda. What is the answer? Det A by lambda. అంటే det A by A, ఇంకా det A by B, det A by C. Note this. And by taking elements also, I will finish this. అంటే ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ ఐగన్ వాల్యూస్ తెలిసి రిమైన్ లైన్ లో రాయొచ్చు. వన్ లైన్ ఆన్సర్ ఇక మిగిలింది. రైట్. ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్. ఎస్. For all these models, eigenvalues of A are important. Then remaining are one line answers. Yes. Phone is time in time. Okay. Stop murmur.
ఎస్. నీ అల్లరి ఎక్కువ అవుతుంది. యూ పీపుల్ కాన్సన్ట్రేట్. మాట్లాడదా అమ్మాయితో కానీ అదేంటి ముందుకు వస్తావా? కొంచెం స్క్రీన్ అడ్జస్ట్ చేద్దాం. స్క్రీన్ కొంచెం చూడు, కనబడట్లేదట. ఎస్. Is it fine? No. Yes. Better? Okay, okay, okay. సైలెన్స్, గొడవ పడకండి. ఓకే, రైట్. ఎస్. స్టాప్ టాకింగ్. స్టాప్ చేద్దాం. ఎస్. మా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సైలెన్స్. మహిళా శక్తి సాధికారత సాధించాలి.
జై తెలంగాణ, జై ఆంధ్ర అని అనకండి. హ్యాపీ జర్నీ. టైం అవ్వలేదురా బాలకృష్ణ. బాలయ్య బాబు. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. Wait, if anybody wants to insult me, you may stand up and do. Clearly, if you have guts, if you are a human being, నిజంగా మనం ఒక పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమైతే, మనుషుల నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయితే, మనకు జన్మనిచ్చింది ఒక మనుషులు తల్లిదండ్రులు అయితే నిలబడి నవ్వి ఇన్సల్ట్ చేయండి. మీకు అమ్మ జన్మనిచ్చింది ఒక తల్లి అయ్యి, తల్లి మంచి విషయాలు చెప్పి మిమ్మల్ని పెంచితే, మీ తల్లిదండ్రి డీసెంట్ అయితే మీరు లేచి నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయండి, నేను తల దించుకొని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, నేనేమన్నా. కాకపోతే అది మీ తల్లిదండ్రుల మీద డిపెండ్ అయింది ఫస్ట్. ఏ తల్లిదండ్రి అనేసరికి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది బాధ. టీచర్ కాదా? సెటైర్లు ఇస్తున్నారు స్వీట్ కాబట్టి బతికిపోతున్నారు. అదే అన్న యూనివర్సిటీ అయితే తొక్కినారా తీసుకో అనుకోకొన్ని. ఎందుకు జోక్స్? ఈవెన్ దో వీఆర్ విజిటింగ్, వీఆర్ ఆల్సో ద రెగ్యులర్ విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీ. యూజ్లెస్ ఫెలోస్. కొంచెం టైం దొరికితే కామెడీయా? నోట్, ఇఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్, నేను హట్ అయితే మీరు 10 రైట్లో హట్ అవుతారు చెప్తున్నా నేను. నాకు పోయేది ఏం లేదు. మాకు మహా అంటే నేను నెక్స్ట్ టైం రాకపోవచ్చు. దట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఐ హావ్ ఏ గుడ్ శాలరీ ఇన్ మై ప్లేస్. ఓకే, అండ్ వాల్యూ at my university. If the eigenvalues of a matrix are, if the eigenvalues of a matrix are 1, 2, 3. Okay. Of course, here I have given directly, but for normal cases, you have to find this. Okay. If the eigenvalues of a matrix are, what are the eigenvalues? Then find the eigenvalues of, then find the eigenvalues of a square, a cube, a inverse, a transpose, and adjoint A. And adjoint A. Okay. Look at me or look at the board. What's the eigenvalues of A? Chapali. 2, 3. Then what are the eigenvalues of A square? Square, 2 square, 3 square. 1, 4, 9. What are the eigenvalues of A cube? 1, 8. That's it. And eigenvalues of A transpose? 1, 2, 3. Eigenvalues of A and A transpose are always same. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. And eigenvalues of A inverse 1 by lambda, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. And what is the last? Adjoint A. Okay. What is the determinant of the matrix? What is the formula to find the eigenvalues for adjoint A? Det A by, without det A, how can you find this? Is it possible to finish this problem? It is possible. How to verify your eigenvalues are correct or not? In general, what is the formula that I was explained? Sum of the eigenvalues equal to
trace. Product of the eigenvalues equal to determinant. If you want to know the determinant, you may multiply all the eigenvalues. What is the determinant of this matrix? 6. If you know the eigenvalues, it is easy to find the determinant. ఏం లేదు, అవి మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది. 1 into 2 into 3 is the determinant. That is the logic between eigenvalues and the determinant. Now, what is adjoint A? What is eigenvalues of adjoint A? చెప్పండి. Get A by lambda. అంటే 6, 6, 6. That is the determinant. What are the eigenvalues? 1, 2, 3. 3, sorry, 6. That's it. For adjoint, it takes some time because you know the determinant. Remaining are very easy. Yesterday, when I was observed the paper, there was a question: A matrix is given, find the eigenvalues of adjoint A. Don't confuse. If you know the eigenvalues, adjoint A matrix eigenvalues are very easy. Okay? Not on. Yes. డైలీ స్టార్ట్ చేయమంటారా మేడం? సరిపోతుందా? మీరు చెప్తారు. అదే అదే ఆలోచిస్తున్నా. మీరు చెప్తారా? సరే చెప్పేస్తా. టైం సరిపోతుందండి. ఒకటి హోంవర్క్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా వీళ్ళకు దీంట్లో అది. ఎస్. I will give you one homework sum in eigenvalues and eigenvectors. Okay? Are you able to find the solution? Right. Next. I hope you have completed, right? Okay. If you want, you may write 1, 4, 9, 1, 8, 27. That is optional. Next. Third one. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix 5, -2, 0, -2, 6, 2, 0, 2, 7. -2, 6, 2, 0 to 7. Yes. అమ్మాయిలు, ఫస్ట్ బెంచ్.
is a summary of the problem. So without depending on anybody, okay, na, just okay, na, verify the solution. Do it and verify. What is the characteristic equation? Lambda cube minus 18 lambda square plus 99 lambda minus 162. How you find? What is the formula? Gurtunda? Simple. Minus lambda cube plus trace into lambda square minus sum of the minors of the diagonal elements into lambda plus determinant. Okay, na? If you solve the equation, what you will get? 3, 6 and 9. 3 gives the first vector, finding the eigenvectors. Okay, and up to eigenvalues you will get 5 marks. For eigenvectors you will get 5 marks. 10 marks question. 5, 5. చేయండి. Eigenvalues are distinct or repeated? 3, 6, 9. Okay, na? Allocation space. You take as a homework sum. Then I will move to the next theorem. Next, I will move to the next concept. చెప్పండి. Time. Yes. Okay. Everybody, stop writing and listen to me. Of course, if the time is not enough to explain the next sum, at least, even though without having the calculator, I try to explain how to find these 3 roots for this equation. Very important. And what is the difference between the last problem characteristic equation and the present problem characteristic equation? Constant is there. Is it possible to take lambda common from every term? No. The last 162 is not having lambda. కాబట్టి lambda కామన్ తీయలేము ఇక్కడ. మరి ఎలా చేయాలంటే 1 by trial and error method. Which method? First 1 start అవ్వండి. Start with 1. అంటే we are checking whether 1 will satisfy or not. ఓకేనా? 1 అనే వాల్యూ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా? ఇక్కడ 2 ఆన్సర్స్. చేస్తుంది, చేయదు. చేస్తే 1 is a solution. 1 is a solution. అదే రూట్. చేయకపోతే that is not. We go for another value. We go for another value. నెక్స్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? 1 తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి? -1. 1 ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి? -1 ఫెయిల్ అయితే 2. 2 ఫెయిల్ అయితే -2 ఫెయిల్ అయితే 3. -3. 4. -4. 5. ఇది సీక్వెన్స్. ఇలా చెక్ చేస్తుండాలి. ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్. నెగిటివ్ వాల్యూ మేబీ ద రూట్ ఆల్సో. ఆల్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండవు. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ ఏ నెగిటివ్. ఓకే, వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ మై సర్చ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1. ఇఫ్ యూ పుట్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1, చెప్పండి. ఇఫ్ యూ పుట్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1, 99 plus 1 minus 180 not equal to confirm. Lambda equal to -1. Tell me, -1 whole square -1 -18 -9 all are negative. Certainly, if you add a negative number, that gives a negative number only. Next search 2. Chapandi 2 cube 2 square 8 2
2 square means how much? 18 fours are 99 into 2 minus 198 plus 8 2 not 162 72 2 not sure చూడండి యాడ్ చేయండి 234 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నెక్స్ట్ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్స్ అగైన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 1 ఫెయిల్ -1 ఫెయిల్ 2 ఫెయిల్ -2 ఫెయిల్ నెక్స్ట్ ఏంటి 3 yes go for 3 3 cube 3 square 3 cube 3 square 99 into 3 290 fine nice minus 18 into 9 162 297 minus 297 plus 27 297 plus 27 3 24 or 34 3 minus 162 162 3 finally what you are getting 0 okay therefore what is the conclusion everybody lambda equal to 3 satisfied or not therefore lambda equal to 3 is one root lambda equal to 3 is a root now see synthetic addition which method what is the lambda cube coefficient lambda square coefficient next lambda coefficient once again what are the sequence coefficients 1 -18 99 what is the starting root 3 you can place 0 1 plus 0 ఇవి రెండు యాడ్ చేయాలమ్మా 3 into 1 ఇవి మల్టిప్లై చేయాలి దిస్ ఈస్ -18 plus 3 3 into -15 99 minus 45 50 3 into 54 0 okay na next this starts with lambda cube now start a equation with square minus 15 into lambda plus 54 minus 9 lambda minus 6 lambda into 54 lambda common lambda minus 9 6 common lambda minus 9 lambda minus 9 common lambda minus 6 lambda equal to 9 comma 6 therefore finally lambda equal to 3 6 9 3 6 are they correct how sum what is the sum of the eigenvalues 9 plus 6 15 plus 3 remember 18 remember what is the value 18 5 plus 6 11 plus 7 therefore our eigenvalues are correct and I cannot suggest this way why do we waste such time if you have a calci if you type the coefficients in the calci properly within 1 minute it will give you but in case if you lost your device before the exam if you want to solve manually it's also one way okay right ఇంకొకటి ma'am and please make a note of this when you explain using the calci ఒకసారి calci ఏమవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ 3 వాల్యూస్ ఒక వాల్యూ రిపీట్ అయింది అనుకుందాం 2 to 8 ఉంది అనుకుందాం ద క్యాల్సి విల్ నాట్ డిస్ప్లే 2 to 8 రిపీట్ అయిన వాల్యూ ఒకేసారి చూపిస్తుంది ఆ డిస్ప్లేలో 2, 8 చూపిస్తుంది మీరు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అలాంటప్పుడు ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఎస్ ఆర్ నో ఓకే
when the one if a eigenvalue is repeated, it will not okay na show the third value. అప్పుడు ఒక టెక్నిక్ కూడా ఉంది, సమ్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు ట్రేస్, అలా కూడా చేసి తెలుసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ యూజ్ ద సింథటిక్ డివిజన్ and the concepts. Okay na ma'am will continue, and this is about what we discussed. Command for that class elimination, class elimination.